Peace be upon you, my dear learners. How are you? Hope you all are well at home with your relatives. I am also well by my Creator, by the grace of my Creator, Allah. Today, I'll teach you from English first paper, unit number 1 and lesson number 1. And the title of this lesson is The Unforgettable History. Okay? In our earlier classes, we have learned that from the first scene passage, we have to answer question number 1A and B. In A, we have to answer of 5 MCQ, and in B, we have to answer of 5 open-ended questions. Okay? This lesson is undoubtedly an important lesson and a large lesson. So it may come in your final exam in extracted form. Even it may come in its large shape also. Okay? Now, I'll teach you from the story of Bengal is the history of a people we would agree to that offer. That means I'll teach you now on its extracted form. From the history of Bengal is the history of a people we would agree to that offer. Pay heed to your attention. Pay heed to the lecture. The history of Bengal is the history of a people who have repeatedly made their highways crimson with their blood. We shed blood in 1952, even though we were the victors in the elections of 1954, we could not form a government then. In 1958, Ayub Khan declared martial law to enslave us for the next 10 years. In 1966, when he launched the 6-point movement, our boys were shot dead on 7 June. When after the movement of 1969, Ayub Khan fell from power and Yahya Khan assumed the reins of the government, he declared that he would give us a constitution and restore democracy. We listened to him then. A lot has happened since, and elections have taken place. এর অনুবাদটা এমনই, বাংলার you have heard many times, several times of in our Independence Day. This speech, basically, it is a historic speech of March 7, 1971, which was delivered by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Okay? বাংলার ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। 1952 সালে রক্ত দিয়েছি। We shed blood in 1952, even though we were the victors in the election of 1954, we could not form a government then.
1954 সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে আমরা সরকার গঠন করতে পারি নাই, গদিতে বসতে পারি নাই। In 1958, Ayub Khan declared martial law to enslave us for the next 10 years. পরে 10 বছর আমাদের দাস বানিয়ে রাখার জন্য আইয়ুব খান 1958 সালে মার্শাল ল অর্থাৎ সামরিক শাসন জারি করেন। In 1966, when we launched the 6-point movement, our boys were shot dead on 7 June. 1966 সালের 7 জুন আমাদের ছেলেদের হত্যা করা হয় যখন আমরা 6 দফা দাবি পেশ করি, আন্দোলনের সূচনা করি। When after the movement of 1969, Ayub Khan fell from power and Yahya Khan assumed the reins of the government, he declared that he would give us a constitution and restore democracy. যখন 1969 সালের গণ আন্দোলনে পর আইয়ুব খানের পতন হলো এবং ইয়াহিয়া খান সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন, তিনি ঘোষণা দিলেন, he declared that he would give us a constitution and restore democracy. তিনি ঘোষণা দিলেন তিনি আমাদের শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন। We listened to him then. আমরা শুনে নিলাম, তার কথা শুনলাম। A lot has happened since. তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল। And elections have taken place. এবং নির্বাচন হলো। I have met President Yahya Khan. I have made a request to him not only on behalf of Bengal but also as the leader of the party which has the majority in Pakistan. আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। I have made a request to him not only on behalf of Bengal but also as the leader of the party which has the majority in Pakistan. আমি তিনার কাছে অনুরোধ জানালাম শুধু বাংলার পক্ষে নয়, একটি বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের, পাকিস্তানের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে। I said to him, আমি তাকে বললাম, you must hold the session of the National Assembly on 15 January. But he did not listen to me. কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না। He listened to Mr. Bhutto instead. তিনি ভুট্টো সাহেবের কথা শুনলেন। At first he said that the meeting would take place in the first week of March. তিনি বললেন, the meeting would take place in the first week of March. মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন বসবে। We said, fine, we will be taking our seats in the assembly then. আমরা অধিবেশনে অংশ নেব। I said, we will carry out our discussion in the assembly. আমরা এসে অধিবেশনে আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাব। I went so far to say that if anyone come up with an offer that was just, even though we were in the majority, we would agree to that offer. I went so far as to say, আমি এও বললাম যে if anyone came up with an offer that was just, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনও যদি সে হয়, আমরা তার কথা মেনে নেব। এ হচ্ছে extracted form of this lesson. It is from the history of Bengal, is the history of a people who have repeatedly made their highways crimson with blood to we would agree to that offer.
The passage is on the historic speech of March 1971, delivered by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Here he portrayed the painful history of East Pakistan. He mentioned 1952 language movement, 1954's election, 1958's martial law, and 1966 six-point movement to show the oppression of West Pakistan. Then he spoke about Yahya Khan's fall and how Yahya Khan, Ayub Khan's fall, and how Yahya Khan gave us false hope of restoring democracy. He afterwards mentioned how he was eager to join the assembly, but Yahya Khan delayed the date of the session. বাংলার ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। 1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করে গদিতে বসতে পারিনি। 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছরের জন্য আমাদের দাস বানিয়ে রাখলেন। 1966 সালে 6 দফা আন্দোলনে 7 জুন আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। 1969 গণ আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পর যখন ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম 15 জানুয়ারি অধিবেশন ডাকতে, আহ্বান করতে, পরিষদের অধিবেশন দিতে। কিন্তু তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন প্রথম সপ্তাহে, মার্চের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন দেবেন। আমরা মেনে নিলাম, আমরা অ্যাসেম্বলিতে যোগ দেব বলে এনশিওরও করলাম। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব। এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, I went so far as to say that if anyone came up with an offer that was just, এমনকি আমি এও বললাম যে যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। We would agree to that offer. Let us go to the problem number 1A. That means choose the correct answer from the alternatives. That means MCQ. We shed blood in 1952. What does it mean in the passage? 1952 সালে রক্ত দিয়েছি অনুচ্ছেদে এটা কি অর্থ বহন করে? এর অর্থ কি? Bangladesh came into being
in 1952. We donated our blood in 1952. The real history of Bengal emerged in 1952, or we sacrificed our lives in 1952. Which one among the four is correct? We sacrificed our lives in 1952. We shed blood in 1952 means we sacrificed our lives in 1952. Okay? Another problem, Yahya Khan assumed the reins. Means Yahya Khan resigned. Yahya Khan took the control of the government. Yahya Khan handed over power to Ayub Khan. Yahya Khan restored democracy. Among these four, Yahya Khan took the control of the government is correct here. Okay? Martial law refers to, martial law bolte ki bujhai? The rules and regulation of a country set by a man called marshal. দেশের আইন কানুন যার দ্বারা নির্ধারিত হয় তাকেই কি মার্শাল নামের কোনো ব্যক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয়, এটা বোঝায় নাকি দি কন্ট্রোল অফ এ সিটি, কান্ট্রি এটসেট্রা বাই দ্য আর্মি, কোন একটা নগরী অথবা দেশের নিয়ন্ত্রণ সামরিক বাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রণকে বোঝায়। দি রেজিম অফ এ লিডিং পলিটিক্যাল পার্টি, একটা রাজনৈতিক দলের ক্ষমতাকালীন সময়কে বোঝায়, বা নন অফ দেম। হিয়ার মার্শাল ল রেফার্স টু দ্য কন্ট্রোল অফ সিটি, country, etc. by the army. Okay? The word shed refers to shadow, exude, throw, scatter. নিক্ষেপ করা, ছড়িয়ে দেওয়া, ছায়া নাকি এক্সুড, ঝরানো, ঝরানো, exude. What is the meaning of the word assembly? A meeting, a group of people, the state, none of them. What is the meaning of the word assembly? Assembly means a meeting in the parliament. Okay? Which one of the following is the correct meaning of the word majority in the last sentence? Popular, bulk, gap, maturity, bulk. Okay? Became the president of Pakistan after, who became the president of Pakistan after 1969? Mr. Bhutto, Ayub Khan, Yahya Khan, Sheikh Mujibur Rahman. Who became the president of Pakistan after 1969? 1969 সালের পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কে হয়েছিলেন? মিস্টার ভুট্টো, আউব খান, ইয়াহিয়া খান নাকি শেখ মুজিবুর রহমান? Yahya Khan became the president of Pakistan after 1969. Okay? Yahya Khan. What does the sentence Ayub Khan fell from power mean? Ayub Khan had to resign from power. Ayub Khan fell from power. Ayub Khan had to resign from power. Ayub Khan became the premier. Ayub Khan died. Ayub Khan rebuilt the constitution. Ayub Khan fell from power means
Ayub Khan had to resign from power. Okay? Who announced to re-establish democracy? Sheikh Mujibur Rahman, Ayub Khan, Yahya Khan, Mr. Bhutto. Who announced to re-establish or restore democracy? Mr. Bhutto, Ayub Khan, Sheikh Mujibur Rahman, or Yahya Khan? Yahya Khan announced to restore democracy. Okay? What is the meaning of the rains in the passage? A political party to give something, control of something, to carry out a job, control of something. Okay? What does the phrase listen to mean in the passage? What does the phrase listen to mean in the passage? Disregard, pay attention to, overlook, ignore. Listen to means pay attention to. Okay? In such way, if we practice in our residence, MCQ, that means question number 1A, choose the correct answer from the alternatives, would be easy to you all. You have to read the lesson keenly, from the beginning to the end, very attentively. You have to go through the lesson. Only then everything would be easy to answer over the lesson. Today, I will summarize this lesson also. The passages on the historic speech of March 7, 1971, delivered by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Here he portrayed the painful history of East Pakistan. He mentioned 1952's language movement, 1954's elections, 1958's martial law, and 1966 six-point movement to show the oppression of West Pakistan. Then he spoke in this lesson about Ayub Khan fell from power and how Yahya Khan gave us false hope to restore democracy. He afterwards mentioned how he was eager to join the National Assembly, but Yahya Khan delayed the date of the meeting of the session. That is the summary of the lesson. Your summarizing may be different, but it must have to be over the provided text. Okay? You have to answer from the provided text. You have to summarize the provided text only.
Okay? In your next class, you will take preparation for open-ended question at home. Okay? I terminate my lecture here today. May Allah keep you well, keep you safe and sound at home with your relations. Good day to you all. Allah Hafiz.